Sparrow Beyond, the new eau de parfum. Alza dny jsou tady. Kup třeba pračku Beko výhodně na alza.cz. Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš coiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC25 coiny a pri objednávke použij kód FUZI pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čauko ľudia, vítajte pri ďalšom videu na našom treťom kanáli FUZI+. Dnes si ideme pozrieť veľmi detálne a dôležité pitch notes od EA samotnej ohľadom FC26 Ultimate Teamu. Je to launch update, to sme mali aj minulý rok, kde nám ukážu nejaké detálne veci ohľadom Ultimate Teamu, ohľadom prom, ktoré budeme mať a tu už hneď vidíme nejaké card designy. Takže poďme do toho, pokúsim sa to trošku rýchlejšie nejak prebehnúť, nebudem tu nejak extrémne to zdržovať, ale vyzerá, že je to celkom dlhé. Takže aj kluby tu budú rozoberať, aj kariéru. OK, čiže nie len Ultimate Team. Dobre, takže tu máme proste, kedy to vychádza, to preskočím. Early Access, Team of the Week 1, 2, Evolúcie, World Tour and Squad Foundations, Flashback SBCčky, Showdown SBCčky, Opportunities to earn Season Points. Áno, takže to budeš môcť získavať v Early Access. Cornerstones will provide permanent upgrades and enhanced plus 2 Club Chemistry Links. Wow, ok, takže Cornerstones je asi nejaké promo? Asi, tak to chápem. Zaujímavý design. Dobre, takže tu nám ukázali proste... Keep an eye out for more new food campaigns, as well as the return of some spooky favorites. Borci, oni možno vrátia spooky favorites, možno vrátia Halloween promo, Ultimate Scream. No way, kámo, please. Ja, ak to čítam správne po anglicky, tak tomuto rozumiem, že nám teasujú, že nám vrátia Ultimate Scream promo. Prosím, kámo, prosím, vráte Halloween promo. To by bolo hrozné W. Dobre, Power Curve, takže vysvetlili, áno, akože, že nám idú spomaliť, áno, budú sa snažiť spomaliť proste FC26 Power Curve, to ako sa rýchlo upgradeujú karty. Takže, áno, no, content is structured around this philosophy. For example, more of the Season 1 campaign players' items will be tuned with upgrades that are more lateral to base items. You won't see August Potem player SBCs in Early Access this year. Počkej, čo? Takže nebudeme mať Augustové Player of the Month SBCčky. And Showdown Player SBC Winner upgrades will also be adjusted for Season 1 to a +1 overall. Takže Showdown karty budú dostávať iba +1 rating namiesto +2, ale neskôr to asi zvýšia. A role ++ budú dostávať. Dobre, ale to je W, ako čokoľvek spomalí to, ako rýchlo sa vieme dostať k gigantickým tímom, za mňa W. Áno, takže budeme mať stále nové promá, väčšinu týždňov, takže možno sa stane nejaký týždeň, že nebude promo tým, ale tie boosty budú menšie. Áno, tie boosty budú postupnejšie. W, takže hovorím, ja som za to kľudne, nech je promo každý týždeň, ale nech to není proste, chápeš, potom to stratí zmysel, keď už budú tie promá hrozne skoro veľmi dobré. Takže áno, tie väčšie kampane, teda promá ako Black Friday, Team of the Year a Team of the Season budú stále proste signifikantné upgrady mať, ale jasné, chápem. Odmeny z Champs, Rivals, Battles, SBCs, evolúcie zo sezóny a aj ponuky v obchode budú proste trošku pomalšie. Áno, takže F26 proste bude pomalší progres mať. W. Za mňa W.
Snad to dodržia. Chemistry styles, to som si všimol, borci, ja som to možno aj hovoril na hlavnom kanáli, ja som si to všimol, na bete som si to všimol, že chemistry styly fungujú inak. Všimol som si to. Takže vyzerá, že chemistry styly, áno, zmenšili to, ako moc boostujú chemistry styly staty. Z 369 na 4812, teda naopak. 369, predtým to bolo 4812. Kamo W, opäť to spomalí power curve. Ja by som inak, dajte vedieť v komentároch, za mňa, unpopular opinion možno, ja by som chemistry styly kľudne odstránil z celé z hry. Kľudne by som ich odstránil. Proste len kvôli tomu, aby to nebolo, že keď už máš 90 pace na karte, tak dáš mu lovca a už má 99. Proste nie, jednoducho nemôžeš mu dať nič, tým pádom bude mať 90 a čakáš na to, keď vyjde karta, ktorá bude mať 99. Rozumieš pointu? Takže OK, ja by som kľudne bol za to fakt, že nech to kľudne odstráne celé tie chemistry styly, kľudne. Každopádne OK, W, budú dávať menšie upgrady, čo za mňa je W, lebo to pomôže k tomu, aby to nebolo také rýchle, ten progression v Ultimate Teame. Za mňa W. Za mňa W. World Tour through History. OK, takže budeme mať proste sezóny v rámci nejakých historických vecí. Začíname teda Anglickom 66, áno, 1966, čo vyhrali tuším World Cup. Áno, English Premier League and Barclays Women's Super League, Focused Content, áno. Získavajú hráčov, Player Picks, Player Items, Stadium Customization, evolučné kozmetické veci, aj v kluboch, aj v kariére. Takže v štandardnom season passe borci Rodgers, Gallagher, Envanery, Kvansach, Charles, Cody, Dembele, Riviere. OK, to vyzerá celkom solidne, nie? To sú celkom dobré karty, toto. Uvidíme staty, ale vyzerá to v pohode. Jo, a v prémiovom Tomori, Mainu, Ward-Prowse. Kamo, ten Tomori môže byť dosť nabombený, ten bude asi v posledných leveloch úplne. Aj Mainu bude solidné na začiatok. OK. World Tour Silver Superstar. Wow! Kámo, inak ale tie AI obrázky, neviem, či sa mi páčia. To sú AI obrázky, že toto? Kámo, reálne ideme používať AI. Kámo, to sú AI obrázky vygenerované. Vyzerá to proste divne. Neviem, či sa mi páči to, že používajú AI obrázky. Prečo nie? Ako bude to fun. Live eventy. Áno, takže live eventy. Budeme mať turnaje, budeme mať gauntlets a budeme mať klasické eventy. Niečo ako poháre už sme mali v FC 25. Daily Knockout Tournament. Takže toto budeme mať v Early Access, tu nám ukazujú nejaký turnaj, čo tu budeš mať konkrétne za odmeny, Early Access Elimination, OK, Ultimate Gauntlet, to budeme mať tiež asi hneď na začiatku, OK, Game Odd and Reward Changes, takže Champions Playoffs už nie sú, ranky už máme 15 rankov, čiže každá výhra je jeden rank, áno, rozumiem, áno, Challengers, rozumiem, dobre, Rivals nebudem čítať, Squad Battles zvýšili počet zápasov z 14 na 18. To je L. Dobre, není to katastrofa alebo dačo, ale proste som sa tešil, že zahrám iba 14 zápasov a dostanem nejaké dobré odmeny na začiatku. Budem musieť hrať 18, ak chcem prvé týždne získavať Squad Battles odmeny. To ma trošku odláka od Squad Battles. Ja som reálne Squad Battles hrával prvé mesiace, keďže to bolo iba 14 zápasov. Teraz neviem, keď je to 18, že či to budem hrať. Ako prvé týždne určite, ale potom, neviem, uvidíme podľa odmien. Dobre, takže odmeny v drafte sú tiež zmenené. Áno, OK. A sú viac konzistentné. A v FC 26 budeme updateovať draft odmeny pravidelne. Pravidelne, borci, pravidelne! Draft bude možno živý, už len aspoň kvôli tým odmenám. Aspoň kvôli tomu, kámo. Nič nezmenili v drafte, nič nezmenili. Ale odmeny budú pravidelne vraj updateované. Takže napríklad možno každú sezónu, kámo. Please, že to bude dobré ku koncu hry. Napríklad, že stále ma bude baviť draft kvôli tým odmenám, že bude to dávať zmysel si dať začať zahrať ten draft. No, tu sú vysvetlené, borci, odmeny. Rank 1 v sezóne 1, Foot Champions, 85 000 coinov, dvakrát Current Campaign Guarantee, takže akože z aktuálneho proma, 3x83 plus Totové pack, 3x88 plus Gold Players pack, 10x84 plus Gold Players pack, 10x83 plus, 10x84 plus Untradable. Aj toto je Untradable, OK, akože to stále znie ako asi v pohode, jo. Asi v pohode, uvidíme, aké budú nižšie ranky, ako za mňa, prečo nie. Advanced SBCs. OK. Čiže Advanced SBCs budú vychádzať pravidelne. Pokročilé SBCčky, borci.
Zaujímavé. OK. Prečo nie? Prečo nie? To je zaujímavé. Čiže pokročilé SBCčky budú reálne updateovať. Evolúcie. Takže budú tiež proste ako keby viac spomalené kvôli tej power curve. Tuto vidíme, že napríklad tu si budeš môcť ponechať design karty na ňom, hej, že nezmení ti to ten design, dá ti to tu nejaký, ja neviem, nejaká opakovateľná evolúcia. Alebo musí byť penálta, červená karta. Výhru pri rage quite, pri remíze, tak 45. minúta musí už byť, takže musí byť druhý polčas. Tak to na piču. Alebo musí byť penálta, červená karta. OK, takže v prvom polčase, keď ti to niekto rage quitne v 30. minúte pri 1-1, tak stále nedostaneš výhru. Snad to zmenia. Ako píšu, že launch, takže možno počas hry to zmenia, kámo, ale už by bolo na čase, aby som dostal výhru, aj keď mi to borec rage quitne napríklad v 20. minúte pri 1-1, rozumieš? Chápem, že dobre, možno mi nechceš dať výhru, ak je to 0-0 v prvej sekunde, tak mi to nedá výhru, ale proste aspoň po prvých 5-10 minútach by mi to podľa mňa výhru malo dať, keď je rage quit pri remíze. Food rush, áno, dobre, returning player rewards. OK, takže dostaneme nejaké early rewards. OK, takže dostaneme nejaké odmeny za to, že sme hrali F25. OK, cool. Dobre, takže to asi dostaneme hneď na webapke, keď sa logneme. EA Play odmeny. OK, to je hosťovačka a draft token. OK, tak to asi nie je až také šialené, keď sú to hosťovačky. Niečo dostaneš aj do klubov a tak ďalej. Club member rewards. We're watching and improve. Urobili zmeny. Kyberochrana pro malé i střední firmy? Soulad se zákonem o kybernetické bezpečnosti? Spolehněte se na Asset. Nyní získáte 3 roky online. Nejaká synchronizácia medzi klientom a serverom. A vraj to približne. Takto boli finesy v FC26 bete. True, boli dosť OP. Videl som nejaké také klipy, plus aj mne sa podarilo raz za čas dať akože celkom crazy finesu. Čiže teraz to vyzerá takto. OK. Ako hovorím, tej bete boli akože dosť crazy, no, že niekedy to bolo až taký lob proste z toho. OK, dobre. Takže takto to bolo predtým. Tak to je to teraz. OK, stále vyzerá, že je tam veľa gólov z tej finesy môžeš dať. OK. Dobre, kluby, borci ma moc nezaujímajú, môžete si prečítať tých, čo to zaujíma. Ja kluby osobne neriešim. V kariére budeme mať teda Top at Christmas, nejaký live event, Road to Glory, European Royalty Top. Tak, takže se teď si jdeme pro to trochu. Ani nevím, popravdě řečeno, jaké to jsou ty drogy. It's always so exciting to see the outcome. Revelio. Takže změníme to na tohle. To je fakt, že to musí mít jako kota. Stavej ty mrtvo. No, stavej, Mason. Debil. Si to rozsvačali, no? Jo, úplně jsme nahrabali nějaké... Přijám, já to tak nějak... Aha, tak to bude asi tady tohle problém.
is always a ring to prove. Je, sorry, já něco rozbal. This must be my house chest. I just need to insert the token. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Jo, takhle, no, tak Then to... the hamlets outside of Hogsmeade. Asi, no. Some nice shops to be found. Tak to nic, vole. So many interesting people from all over the world come through Hogsmeade. Tak. Ale příští týden v pátek vychází. By měl vycházet FIFA. Což by bylo fajn, protože... Takže to už neuděláme, jo, to prostě... No, ono totiž, já jsem prostě přišel na to, že v té FIFA je potřeba prostě dělat bohužel i ty úkoly, jako jsou poháry, jako jsou to, bez toho to prostě jako... Nedoženete ty XPčka, protože to nestačí hraně, že? To je to nevýhoda právě. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book? And the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great-niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great-niece can tell you more. Can you tell me more about your great niece? Cream of the crop when it comes to auras. A star pupil here, and then an exemplary servant to the ministry. And her spark hasn't diminished one bit in her retirement. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747, to be precise. The stories I could tell you. Oh, didn't have the chance to do all I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there, soon I hope.
Druhy pokladů. To je právě to, co on neřekne. Tady prostě to musíte... OK. My tady máme ovínek, takže budeme pokračovat dál. Jako je to dobrá hra, no. Ale bohužel všechno si peníze sbírat nepůjde. Revelio. Vždycky to byste potom proskat skrz znova, jo, to je jako... Jo, tady jsme si měli to... Hello? Jo, 14, a my jsme byli 14. Říkám, takže my jsme byli pořád za maslem, takže... Leviosa. Protego. No! I will make you pay. That was too easy. Takže to je pravda dověra, že vlastně jakoby... Já můžem to zkoušet tu mandragoru, co to udělalo samozřejmě. Myslím, že se sbírání restuovalo potom, že... Nebudeme šetřit, aspoň zkoušíme. Myslím, že 3 můžeme použít maximálně. Jsou to ti parchanti? Revelio. Nejsou. Už no, sice jsme bylo 14, ale vlastně ve skutečnosti jako... These rocks have seen better days. Leviosa. Revelio. No stačí malinko píčo a jsme na zemi, vole. Já určitě si čekám, musím si čekat smrtný, vole. To je trošku škoda, že oni, jako by to být jako víc, jakoby, že když už budete procházet s tím územím znova třeba, tak právě to bylo lehčí. A když se to ještě generuje furt dokola, že? Tak tady máme oheň, no myslím, že stačí nám projít v podstatě, jakoby. No tak, This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Jo, třeba tady vám to absolutně nenapíše. 4 poklady.
Pipino Musano. Ty vole. Oh my god, ona se musí dojít těma domů. Tak se s tím... Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Revelio. 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 Madam Thistlewood, I met your great-uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. What a horrible story. Well, if you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Can you tell me more about Apollonia Black? Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart.
The Black family's power over certain people in the Ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her fate. I'd like to know more about Anne. That poor soul never was the brightest girl, and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up dead? She's not held up well in Azkaban. In some ways, she blames me for not proving her innocence. I'd like to clear her name if we can. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit restless, going on and on about adventure. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on the other side of the globe by now. Very well, let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Mind your step. Oh, I never thought I'd see the inside of Azkaban.